Good afternoon, students. In the last class, we discussed about second law of motion, right? So here, examples or illustrations for the second law of motion, right? So in the first one, a cricket player lowers his hand while catching. So one example for the Newton's second law of motion. That is, a cricket player lowers his hand while catching. So cricket player, one ball hitting he lowers his hand along with the ball. So that is, we are going to explain by the second law of motion. So we know the second law of motion is force is directly proportional to change in momentum with respect to time. That is rate of change of momentum. We call that one as rate of change of momentum is proportional to the force, right? So where P is momentum and T is time and F is the force, right? So cricket players lowers his hand while catching. So what happens if the player do not lower his hand? So first, if he didn't lowers his hand, so directly he tried to catch the ball, what happens? Next, what happens when he lowers his hand, right? So first study ಮಾಡೋದು when the player keeping the ball straight as it is. So direct ಆಗಿ ball ನ catch ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Next, while catching he lowers his hand. So ಎರಡನ್ನೂ discuss ಮಾಡೋದು, right? So here the momentum of the ball is remains same. So momentum means, momentum andrenu, it is a product of mass and velocity. For every moving object it has some momentum, right? So that is denoted by m into v. So ball ge mass irutte jotege velocity kuda irutte. So it is moving means, so the momentum is always remains constant because ball the mass kuda change agalla, velocity kuda enagalla change agalla, right? So we need to change this momentum of the ball to stop this one, right? So ball na catch ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, the momentum of the ball has some momentum, right? So we call that one as some momentum, we call that one as p1. We are going to momentum to 0. So ball na catch ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ball comes to rest. That means velocity of the object comes to rest. So velocity comes to rest means velocity becomes 0. Then m into v, momentum becomes 0. So initially it has some momentum. So this momentum we are going to change to that of the 0 momentum, right? So initially some momentum irutte, adana ನಾವು 0 ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So when the player does not lower his hand, there is a short time. So ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲೋಯರ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So as the force is inversely proportional to the time, so time ನಮಗೆ very less ಇರೋದ್ರಿಂದ we need to apply the force. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, in the direction of force apply ಮಾಡಬೇಕಾ? So this force we call as retarding force, right? So now opposing force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? To stop the ball, right? So directly if we want lower the hand means the time taken to change from the momentum to the value 0 is very less. So as the retarding force is inversely proportional to time, so time kadme ide andre inversely means opposite. So time kadme ide andre the retarding force is larger. So retarding force ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. As the retarding force is more, hence hands gets hurt. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? While directly catching the ball, right? So the reason is the momentum.
ಸೊ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ನಾವು 0 ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, the retarding force we are applying on the ball is more, hence our hands gets hurt, right? So this is when the player does not lower his hand. So iduna ನೀವು observe ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ while catching the ball, right? So next, what happens if the player lowers his hand while catching? So ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಬಾಲ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, right? So ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಬಾಲ್ ಲೆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್, right? So this is the reason why the cricket player lowering his hand while catching the ball. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ by using the Newton's second law. So Newton's second law states that F is directly proportional to the rate of change of momentum. So here the momentum of the ball is constant, so hence this value keeping constant, force is, so this force is retarding force. Now apply ಮಾಡ್ತಿರೋ force ಯಾವುದು, opposing force or retarding force. So opposing force ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ retarding force ಅನ್ನೋದು, right? So this force is inversely proportional to the time. So ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ retarding force ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ತರನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ when the force increases, retarding time decreases. So inversely proportional ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. If in case F is directly proportional to the momentum means, so momentum ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ retarding force ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ this is the explanation for the example of the Newton's second law of motion. So based on the relation, F is directly proportional to change in momentum to the change in time. So last class alla ಹೇಳಿದ್ವಿ, last chapters ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, d ಅಥವಾ delta p or dp, right? So d represents what, delta represents what, small change. Either it may be in velocity or it may be in acceleration or it may be in force. So delta in represent ಮಾಡ್ತಿದೆ small change represent ಮಾಡುತ್ತೆ, that is small change in momentum with respect to time. So change in momentum means initially it has some momentum, we are changing that momentum to 0 because we are going to stop the ball, right? So this is the reason why the player lowers his hand while catching the ball, right? So next, second example, it is easier to catch the tennis ball than cricket ball, right? So this one is, we have plenty of examples as we observe in our daily life. So on basis of this statement, we have taken two examples here. So cricket ball is nothing but leather ball, right? So two different cases will explain ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ similar two examples, right? So ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ
hands ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ hurt ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? So this is by using the second law. So same second example we are going to discuss dp by dt, right? That is change in momentum, rate of change of momentum is directly proportional to force, right? So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ it is easy to catch the tennis ball than the cricket ball or leather ball. So here we are going to observe that mass of the leather ball is greater than mass of the tennis ball, right? Mass of the leather ball ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ dt is constant, time to catch the leather ball and also time to catch the tennis ball, both the times are constant. So ಎರಡು ಬಾಲ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಲೋಯರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ means both the case we are going to lower the hand, that means dt remains same. If we won't lower the hand means again dt is remains in both the cases, right? So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾನು ಲೋಯರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಬೇಕು, ರೈಟ್? So that means dt remains same. Now we are relating force with momentum. So as we know, momentum is equals to mass into velocity. So ball is moving means it has some velocity and the ball has mass. So ball move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ same. So if the leather ball has greater mass means mass is directly related with momentum. As mass increases, momentum increases, right? So from this we can write momentum of leather ball is greater than momentum of tennis ball, right? So mass just idunu kuda ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ while defining the linear momentum. As mass of the body increases, the momentum increases. Mass is directly related with momentum. So momentum increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ mass increase ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ momentum increase ಆಗುತ್ತೆ tennis ball, right? So ಇಲ್ಲಿ momentum ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ momentum ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ easily catch the tennis ball compared to that of the leather ball. So leather ball it will hurt some because it has retarding force. More retarding force is in leather ball, right? So this is one more example. So first case ಅಲ್ಲಿ keeping momentum constant. So ಎರಡು ಕೇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ momentum keeping constant, momentum of the ball is constant. Here the time is varying with respect to the force, so that is inversely proportional. So time ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, time ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So here the time is keeping constant, right? So the catching time is constant, force is related with the momentum. So momentum ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ because directly force momentum ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, force ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So in case we can directly write F is equals to P. So if we have momentum 10, so F is also 10, right? So ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಬರುತ್ತೆ because 1 by 10 is 0.1. So F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So same way momentum decrease ಆಗ್ತಿದೆ, force retarding force decrease ಆಗ್ತಿದೆ. So retarding force decrease ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we can easily catch the tennis ball than the cricket ball, right? So these are the two examples explained on the
ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಬೈ ಓರಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ದನ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇರ್ಸ್, ಚೈನಾ ವೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಮರಳಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ enough to explain. So one more concept, that is impulse or impulsive force. So again this is also one force. So force ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ. So impulse or impulsive force. So impulse force ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ large force acting on a small interval of time. So how we define impulse or impulsive force? It is defined as large force acting in a short or small interval of time. So large force acting in a small interval of time, so that one we call as impulse or impulsive force. So best example andre when we hit the nail against the wall. So ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ large force is acting on the head of the nail. So in a short time, so ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ನಾವು ಮಳೆ ಹೊಡಿಯೋದು, ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. So only in a short time we are acting or applying a large force. So that one we call as impulse or impulsive force. So it is denoted by the letter J, right? So again the impulsive force is also a vector, right? It is a vector. So the direction of the impulse is in the direction of the force. So ನಾವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SI unit. SI unit. So before going to SI unit, the mathematical form for the impulsive force, right? So impulse, that is equals to force acting in a short interval of time. So that one we taken as force into time. So that is impulse J, that is equals to F into delta T. So delta T means short time, so small change in time, right? So larger force acting in a small interval of time, so that one we call as impulse. So and it is a vector, so it is denoted by J arrow mark and F arrow mark. So vector representation.